Hello top notchers, how are you doing guys? Welcome to the short story program, كورس القصص القصيرة. كان مع بعض story number 10. Okay, so النهارده short story مختلفة okay ولذيذة جدا 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 من أفضل المدرسين في العالم AJ Hulk. It's called storytelling or storytelling. Okay, اللي انت ازاي تحكي قصة أصلا. Alright, so let's see what it's all about here. هنتعلم النهارده كلمات جميله جدا. اوكي، فخلي بالك معاك النوت بوك بتاعك وسجل الكلمات الجديده اللي احنا هنقابلها النهارده. اوكي، او اللي انت هتقابلها النهارده. alright، عشان تفتكرها بعد كده. وطبعا اسمع الاوديو كتير جدا بعد ما نخلص شورت ستوري النهارده على جوجل كلاس روم. بس قبل ما نكمل خلي بالك ان انت تعمل لايك وسبسكرايب الاول عشان short story ديت نشاركها مع ناس كتير بإذن الله. Okay, so let's get started guys. Alright, so we got here effortless English. ده طبعا الويب سايت بتاع AJ Hulk اللي عامله بقاله أكتر من 10 سنين. effortlessenglish.com. لو رحت هتلاقي طبعا الاوديوز بس موجودة. كل الاوديوز موجودة، في اوديوز كتير موجودة جدا غير الشورت ستوريز ديت، ولكن مش هتلاقي الPDF أو التكست بتاع الشورت ستوري دي. Okay, هو الاوديوز بس اللي for free. اي حاجة تانية بفلوس. اوكي، you have to pay for it in order to get it. اوكي، عشان في subscriptions في وحاجات هو بيعملها على الويب سايت بتاعه. اوكي، ولكن احنا هنا موفرها لك for free. اوكي، so حتى publish date December 17 2006 من 2006. alright, so TPRS اختار لي teaching proficiency through reading and storytelling. اوكي، teaching proficiency يعني ايه؟ skill or ability or skill. teaching تدريس. proficiency through reading and storytelling كفاءة والقدرة والمهارة على من خلال طبعا القراءة و storytelling. So that's why reading is very very important guys. Okay, so ability and skill. Suppose you want to remember a list of words. تخيل انت مثلا او افترض ان انت عاوز تفتكر كلمات كتيرة جدا. اوكي، او قائمة كلمات. You will more readily remember the words of you make a sentence or sentences connecting the words in the form of a short story. فاللي انت تعمله ايه؟ readily, okay, means quickly and easily. Remember the words of you make a sentence or sentences connecting the words in the form of a short story. هتفتكرها اسهل. اوكي، وهتتذكرها بسرعه. ازاي؟ لو انت جمعت الكلمات ديت وحطيتها في sentence او sentences connecting together وتعمل بيها short story. That's how it works guys. This is the best fucking technique ever. اوكي، ده افضل تكنيك وافضل طريقه اللي انت تحفظ كلمات كتيره بيها short story دي. اوكي، so انت عاوز تفتكر كلمات كتيره بسرعه. اوكي، فحطها في جمله. اوكي، او جمل connecting the words in the form of a short story في شكل short story صغير تقعد تكررها كتير مع نفسك. You would remember it even better if the story was easy to visualize. كمان هتفتكرها أسهل لو أنت أو الشورت ستوري دي ممكن تتخيلها. أوكي، أو مرئية مثلا بفوتوز أو بفيديوز. أوكي، to picture or to imagine. تتخيلها أو تبقى قدامك متصورة. visualize. To picture or imagine. And best of all, if you could picture a story that was dramatic. And best of all, وأفضل حاجة كمان, if you could picture a story that was dramatic فيها أحداث dramatic or vulgar, rude or crude or comic, funny, or in some way involved your emotions. طبعا فيها مشاعرك هي. Okay, that's gonna be even better. اللي انت تفتكر الكلمات ديت اللي انت عاوز تحفظها. لو كونتها في جملة يبقى أول paragraph ده. Suppose if you want to remember a list of words. What you have to do, you will more readily, quickly and easily remember the words if you make a sentence or sentences connecting the words in the form of the short story. لو خليتها short story هتفتكرها أسهل بكتير وأسرع. You would remember it even better if the story was easy to visualize, to picture and to imagine. Okay, and best of all, if you could picture a story that was dramatic, vulgar, rude or crude, قاسية, or comic, أو funny, okay, or in some way involved your emotions, أو
بطريقة ما فيها طبعا مشاعرك متورطة في القصة دي. اوكي مثلا you broke up with a girlfriend، بنت سابتك ولا حاجة، علاقة رومانسية زمان وهكذا. That's gonna be, you're gonna remember a lot of words this way. A story is in fact a good mnemonic. Mnemonic يعني ايه؟ something that helps memory. mnemonic. الستوري طبعا على طول بتبقى ليه بتفتكر او بنفتكر القصص واحنا صغيرين، القصص اللي كانت بتتقال لنا واحنا صغيرين، لانها كانت ستوري تخيلناها. اوكي فبالتالي حفظناها وبقت في السبكونشس مايند بتاعنا، العقل اللاواعي. اوكي فبالتالي احنا كل ما نريمبر الحاجه ديت او القصه ديت نحكيها لاطفالنا بعد كده بنفتكرها بسهوله. واي؟ لانها خلاص في السبكونشس مايند، فلما تيجي تسترجعها بتفتكرها على طول. It's mnemonic, help us with the memory. Okay, something that helps memory، بتساعد الذاكره. And the more elaborate the story the better, the more complex or complicated. Okay, so the more complex، لو القصة معقدة the story the better. اوكي لو القصة معقدة اكتر وفيها كلمات كتير جدا يعني ده احسن. اوكي هتساعد الذاكرة. A story links words to be remembered and it causes you to build up. الستوري بتربط الكلمات ببعضها، بتربط الجمل ببعضها. اوكي وبتخليك تساعدك ان انت تفتكر بسرعة. and it causes you to build up create and make. اوكي بتساعدك ان انت تعمل حاجة، بتكريت حاجة. اوكي بتكريت محتوى، create scenes. اوكي بتخلق مشاهد that have visual ليها رؤية. oral sound ليها صوت or hearing. اوكي sensory associations for you اللي هو كولين روز 1985 مثلا، اللي هو touch or feel. sensory associations, connections, related thoughts or feeling. associations, connections علاقات، related thoughts طبعا أفكار طبعا مرتبطة ومشاعر مرتبطة بالشورت ستوري دي. Okay, so a story in fact is good mnemonic. Okay, something that helps the memory لما تحفظها في قصة أو تحفظها في جمل. And the more elaborate, the more complex the story, the better. A story links words to be remembered and it causes you to build up, create okay scenes and make scenes that have visual ليها رؤية. oral okay ليها touch or feel okay or sound ليها صوت. and sensory associations وليها طبعا إحساس ومشاعر متعلقة وأفكار متعلقة بيك. while effortless English is simple, effortless English إنجليزي بدون صعوبة بدون مجهود. أنت بتعمل إيه؟ أنت كل اللي عليك تسمع أو تقرأ الأوديوز أوكي وبتتفرج على الفيديوز. That's all you have to do in English. Okay, effortless English وعشان بس الكلمات تدخل في subconscious mind بتاعك. That's all you have to do guys. It's also in fact designed according to research proven methods. وكمان معمول effortless English ده معمول عشان بطرق طبعا مثبتة علميا based on scientific study. أهو research proven methods يعني طرق مثبتة علميا based on scientific research and study. The major emphasis of the effortless English approach is to help students acquire English thoroughly and effectively. والتحديد بالذات أو the major point, the major emphasis point or idea stress okay of the effortless English approach. طريقة effortless English اللي أنا بجربها معاك واللي أنا بقولها معاك على طول to help students acquire English thoroughly, completely بمعنى completely and effectively. okay وبطريقة طبعا كفاءة وبطريقة مؤثرة جدا. okay اللي انت تكتسب الانجليش بسهولة. alright so one way to do this is with many stories. فاكرين لما طبعا في الشورت ستوريز اللي قبل كده بقى في مين ستوري اوكي بنشرحها مع بعض ونطلع كلمات صعبة وبعد كده بنعمل منها مين ستوري، تاخد الكلمات وتحطها في ستوري تانية اوكي صغيرة من دماغك. at first glance or at first you know initially in the beginning at first glance في البداية the main story may seem silly سخيفة. تبقى طبعا main story في البداية تبقى سخيفة أو تلاحظ إنها it's silly, it's not serious, alright, foolish, stupid. They are usually kind of foolish and are quite simple وبسيطة جدا. Another thing that may seem strange, weird, okay, حاجة تانية محتاجة غريبة is that I ask a lot of questions as I retell the story.
لما تيجي طبعا تعمل ستوري لازم ask a lot of questions. Who did that? Who did what? Who kissed who? اوكي وبعد كده بتسأل أسئلة كتير في story tell again or say again. These questions can seem redundant unnecessarily. اوكي لا طبعا repeated too much. اوكي الكويشنز ديت ممكن تبقى بتكررها كتير جدا. ridiculously easy سهلة بطريقة سخيفة. ridiculous easy much too easy. pointless having no purpose ملهاش أي هدف ولا أي غرض. but they have a purpose ولكن هم ليهم هدف. اوكي ممكن انت ما تلاحظ الكلام ده ان المين ستوريز او الشورت ستوري اللي بتسمعها ديت كتير جدا اللي هو ما listen I already know that story خلاص فايه الفكره بقى نسمعها تاني وتالت ورابع. هي ليها هدف. اوكي ممكن انت تفكر ان هي pointless ملهاش هدف ولا ليها اي لازمه ولكن هي ليها هدف كبير جدا وهيساعدك كتير جدا والوقت هيثبت لك ده. اوكي so on one way to do this is with mini stories. At first glance at the beginning the mini stories may seem silly, stupid, okay, not serious. They are usually kind of foolish, all right, and are quite simple. Another thing that may seem strange, weird, is that I ask a lot of questions as I retell the story. AJ Hogg في طبعا في الاوديوز كل الاوديوز الموجوده على جوجل كلاس روم هي من AJ Hogg اللي هي في short stories فهتلاقيه بيعيد ويزيد كتير جدا. These questions can seem redundant, ridiculously easy وهتلاقي الكلام ده كله في شورت برنامج الباور انجلش. اوكي ده في كورس باور انجلش تلاقيه بيعيد ويزيد كتير جدا الاسئله. اوكي pointless without purpose but they have a purpose. The many stories are structured متركبة to help you more deeply remember the new vocabulary. many stories ديت موجودة ليه أو هو حاططها ليه في التكست بتاعه عشان هي بتساعدك اللي انت تحفظ او تفتكر او تتذكر الكلمات الجديدة. اوكي I use silly or exaggerated stories قصص مبالغ فيها because they are easier to visualize. هم أسهل اللي أنت تتخيلهم. Imagine it. And visualization aids memory. وطبعا زي ما قلنا visualization very important. الرؤية ديت بتساعد الذاكرة بشكل كبير جدا بشكل يعني مخيف اللي هي بتساعد الذاكرة إنها تفتكر الحاجات بسرعة وتلقط بسرعة. Okay, I use short and fairly simple stories because they are also easier to remember and picture. Okay, سهل انت تتذكرهم وتتخيلهم. They are also easier for the learner to repeat and retell. طبعا سهل بالنسبة لك اللي انت تكرر وراء السبيكر تكرر وراء الاوديو وتقولها تاني. Okay, short story اللي هي one page دي. It's very powerful guys. Okay, you have no idea. So the questions likewise have a purpose. والأسئلة برضو ليها غرض. First, the questions provide more repetition. تكرار أكتر of the target vocabulary للكلمات المهمة. Repetition is important. تكرار مهمة جدا. Various research طبعا يعني بحث مختلف shows that we need to hear and see a new word about 30 plus times. في بحث علمي بيقول اللي انت لازم محتاج تسمع أو تشوف الكلمات الجديدة أكتر من 30 مرة عشان تفتكرها. In a meaningful and understandable context. Context اللي هو situation to remember it and be able to use it عشان تفتكرها وتقدر تستخدمها. The questions increase your exposure to these new words. Exposure contact with. الأسئلة بقى بتساعدك اللي انت interact and contact with the new words دي اللي انت تتواصل معها أو تستخدم الكلمات الجديدة دي. Getting you closer to the needed 30 plus repetitions وطبعا بتقربك من هدف 30 plus times 30 مرة اللي انت محتاج تسمعهم للكلمات. Okay, so it's a very powerful guys. Another purpose of the questions to force your brain to participate, to join with, to actively join, participate, تشارك. Another purpose of the questions to force your brain اللي هو تجبر عقلك اللي هو يشارك المعلومات ويشارك الكلمات ديت كلها in the story. Okay, so as you listen كل ما انت بتسمع you should try to immediately answer the questions as I ask them. This will trigger, alright, activate, turn on your memory more quickly than if you just passively listen. لو انت سمعت بس no intention or not actively listening. Okay, لو انت ما ركزتش في الاوديوز اللي انت بتسمعها ديت بوعي كامل ووعي كافي
الموري بتاعتك مش هتبقى كويسة اللي انت تفتكرها بسرعة تاني. اوكي so 30 plus times guys, no exaggeration. جي هوج هو اللي بيقول بنفسه انت لازم تسمع اكتر من 30 مرة، وابحاث علمية اثبتت الكلام ده. So by working through all of the effortless English system اللي انا بستخدمه معاك ده، short story، كورس الجامعة الأمريكية، تسمع الأوديوز كتير، تسمع الفيديوز كتير، توب نوتش تي في، تسمع الحاجات دي كلها. It will help your memory to remember the new words, the new vocabs, everything that you listen to or read. So this is a system, this is a technique, alright? So you will learn new words, new phrases, new grammar, forms more thoroughly, more actively, okay, effectively. هتتعلموا بطريقة كفء. Read the articles and scan the word list. Scan, just look through something quickly or look at quickly. Listen to the articles several times. الارتكلز طبعا المقالات الموجودة في كل وحدة من الوحدات من أول مستوى الأول لحد مستوى 15 في كورس الجامعة الأمريكية اللي احنا شغالين فيه. Several times, many times, okay? Several means many. Listen to the vocabulary, listen a couple of times. الكلمات, okay, والshort stories. اسمع الأوديوز كتير جدا وركز على الكلمات المهمة والpoints. Alright, listen to the many stories several times and quickly answer the questions that I ask them. After completing the mini story, لما تكمل mini story, stop your iPod or cell phone اللي انت بتسمع عليه and try to retell the story out loud. وجرب تقول الستوري بشكل او بمرة تانية out loud بصوت عالي. زي ما قلت لك اقرأ بصوت عالي. Read out loud for about 10 to 15 minutes every single day. Short story لازم تنطقها بصوت عالي عشان in your own words trying to use the new vocabulary as much as possible عشان تسمع نفسك وتشوف pronunciation بتاعك. By following all these steps بتتبع كل الخطوات ديت you will learn the new material thoroughly and completely, not just at surface level. At surface level اللي هو not completely or not deeply, not completely اللي هو go all in. Okay? Out loud, not quietly, to speak with fairly loud voice. At surface level انت مش هتبقى في سيرفيس ليفل لو انت بعت خطواتي، لا انت هتبقى في توب ليفل، تبقى توب نوتشر. You're gonna speak English effectively guys, okay, thoroughly, okay, so you will then find it much easier to actually use what you have learned. تستخدم الكلمات اللي انت اتعلمتها. Alright, knowledge is power, but practical knowledge is the most power, okay. فالمعرفة قوة، ولكن المعرفة المطبقة اللي انت تاخد معرفة وتطبقها دي it's super power. اوكي دي قوة خارقة بالنسبة لك. كل اللي انت هتتعلمه تطبقه في نفس الوقت، فبالتالي مش هتنساه، فبالتالي هيبقى عندك better understanding، فهم احسن للكلمات. alright، وتذكر اسرع للكلمات والماتيريال اللي انت بتذكرها على طول، سواء كورس الجامعة الأمريكية، سواء كورس short story، English mentor، phonetics course، كل الحاجات دي اللي انت بتقراها وتقابلها بعد كده، تقابلها في مجالك او في شغل او في الكلام ده كله. ف it's gonna be really awesome guys. Okay, that's why you can master the English language in 6 months. ممكن تماستر وتتقن الامريكان اكسنت ديت في 6 شهور فقط لو انت طبقت الخطوات اللي بيقولك عليها AJ Hogg, one of the best teachers in the world. Okay, good luck guys. So this is the website if you want to go to it, effortlessenglish.com. okay, storytelling. alright, so خدنا شوية كلمات مهمة جدا: proficiency, readily, visualize, vulgar. So the proficiency of storytelling, this is the كفاءة أو skill أو مهارة اللي هي بتاعت storytelling. So suppose you want to remember a list of words, you will more readily, quickly remember the words if you make a sentence or sentences connecting the words in the form of short story. So أول حاجة لازم عشان تحفظ كلمات كتير لازم تحطها في جملة أو تحطها في short story من دماغك أنت أو من سواء بقى visualization، سواء أنت عاوزها من مشاعرك أنت، whatever the story that you're telling yourself. أنت بتخبر القصة دي لنفسك. okay, you would remember it even better if the story was easy to visualize. خلي القصة سهلة مش صعبة. And best of all, if you could picture a story that was dramatic, vulgar, rude, comic, or in some way involved your emotions. okay, تاني حاجة, a story in the fact a good mnemonic. okay, a story is in fact a good mnemonic. الستوري دايما بتساعد الذاكرة. okay, and the more elaborate the story the better. A story links words to remember that, and it causes you to build up scenes that have visualization and oral and sensory associations for you. While effortless English simple, it's also in fact designed accordingly
to research proven methods. دي طرق مثبتة علميا. The major emphasis of the effortless English approach is to help students acquire English thoroughly and effectively. تكتسب الانجليش بالطريقة ديت بسهولة جدا. Alright, one way to do this is with many stories. At first glance, at the beginning, the stories may seem silly. They are usually kind of foolish and are quite simple. Another thing that may seem strange is that I ask a lot of questions as I retell the story. These questions can seem redundant, ridiculously easy, or pointless, whatever, don't worry, but they have a purpose, okay? ممكن تفتكر ان هي ملهاش هدف او الكلمات بتتكرر كتير. هو ده المطلوب, okay? 30 plus times, okay? So the many stories are structured to help you more deeply remember the new vocabulary. I use silly or exaggerated stories because they are easier to visualize, and visualization aids memory. I use short and fairly simple stories because they are also easier to remember and picture. They are also easier for the learner and repeat and retell. زي الفيلم هو عبارة عن story, صح؟ story, okay? So في visualization فيها, أكيد في visualization فيها, عشان كده أنت بتفتكر الفيلم بسهولة. ده عمل كذا, ده راح يعمل كذا, ليه؟ لأن أنت بتفكر visualization دي, بتفكر المشاهد, بتفكر الممثل ده كان عامل إيه, بتفكر المشهد, okay? ف this helps the memories. عشان كده English movies with English subtitle is the best way to learn faster, okay? والمسلسلات والأفلام بالترجمة الإنجليش هتساعدك كتير جدا في الحكايه ديت وفي الكلمات الجديده ديت, لانها في visualization. It's all about picturing, وانت بتفتكر على طول بالvisualization ده والرؤيه دي. The questions likewise have a purpose. First, the questions provide more repetition of the target vocabulary. Repetition is important. والتكرار مهم جدا جدا جدا. اوكي, يبقى اول حاجه تسمع كتير, تاني حاجه تكرر كتير or in its speaker. alright, وطبعا تحط الكلمات في جملة واحفظ جمل وما تحفظ كلمات لوحدها. Various research shows that we need to hear or see a new word about 30 plus times. 30 مرة. okay, عشان كده بقول لك اسمع الشورت ستوري واسمع الفيديوز اللي موجودة على جوجل كلاس روم أكتر من 10 مرات أو 20 مرة أو 30 مرة. It doesn't matter. Okay, listen as much as you can in a meaningful and understandable context to remember it and be able to use it. The questions increase your exposure to these new words. هتinteract وcontact مع new words ديت على طول في نفس الوقت, فبالتالي مش هتنساها. Getting you closer to the need 30 plus repetitions. Another purpose of the questions is to force your brain to participate in the story. As you listen, you should try to immediately answer the questions as I ask them. This will trigger your memory more quickly than if you just passively listen. Listen effectively, guys. By working through all the effortless English system, you will learn new words, phrases, and grammar forms more thoroughly. Read the articles and scan the word list. Listen to the article several times. Listen to the vocabulary lesson a couple of times. Listen to the mini story several times and quickly answer the questions as I ask them. After completing the mini story, stop your iPod and try to retell the story out loud. تالت حاجة ورابع حاجة, اقرأ بصوت عالي الشورت ستوري بعد ما تسمعها كتير. قولها بنفسك, اوكي, قولها وانت مش شايف او مش باصص على الPDF, واقرأ بصوت عالي. So in your own words, trying to use the new vocabulary as much as possible. By following these steps, you will learn the new material thoroughly and completely, not just at a surface level. Okay, not completely, not deeply. You're gonna learn it very very deep. Okay, هتتخزن في subconscious mind بتاعك, وكل ما تيجي تفتكرها او تحاول تتكلم او تفتكر الكلمه هتلاقيها بتطلع منك على طول. Okay, so good luck guys. I hope you enjoyed that. يعني some material وinformation مش هتلاقيها, في حاجات مهمه جدا 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 بشاركها معاكم, ويعني I provide so much value to you guys. محتاج بس منك الدعم, لايك وسبسكرايب للقناه وشير الفيديو عشان يوصل لناس اكتر. Thank you so much. You have a wonderful day. Take care.